na enu so hia pa yada so agina mu Ghana ye mena se mo bete efutu akọ ade ama Ghana fo nyina se sa aban be ye mpuntudwuma e wo kuro mu a hwese obebo ho ban ye ko kumawu DC ekoyi a presiding member de akran so yentimi antu anwi DC de na anya amaso eno so ha yewura Kennedy wo hene akompere kwa Japan e de atodwa kirem se wono ana wo ye mampani a ankasa mejamfi o nkia yi na di kura dada afeska kwabia omunkabo muko Ghana Bankers Association omuso de asebia betudwa se enye nokre Nyankopon ebo wo ba no wo se busumi bia no wo ba nko mfikire nanson na ewiase nyina nso ayi da ponda bia si hono mu a se wo ba ko mfikire a ekwan a wo befa so a wo bedi ne huni no empenefo de akwa adwendwe mu a enwumere kasebo no wo betim nsem and I'm Promise 102.7 and Promise TV. Edamwase social media ne de. Buso aye kamo se wo bowura hono ma Promise Radio. Edamwase pa YouTube nso so yagimatum ya ene mo na ekro. Afe be bia na bia ya behia ye no. Dawroma na chese mo hwe na mo hwe na mutie episo. Ye faseda emanwe koi. Ena nwumere bosheba electricals bagene de efrese bankane a ene ho mpempena de a wo mo nko anchan ana de ye papa energy commissioner jetum na Ghana Standards Authority at the stamp na esiso no ho ana ebenya nyina efri eno nti se wo ye contractor wo ye real estate developer assembly member edan wura anampo wo ye tenant electricians se wo penkane a ene ho mpempena de nko de a na wo de wani akirem e wo bosheba electricals ye wo sandalia kwana light ebi e wa ha ebusu na KaseƐ nso se enema de nyina nso ebi ye solar ana ebi nso eye electricity na sandalia kwana light no efe eye papa gate light wom ceiling light wa ha ye wo LED light 3 6 9 18 and 24 watt ye wo eye floodlight sada nso ana CCTV cables and the cameras ni nyina no ebi e wa ha ye wo outdoor indoor ana 360 standing fans eye orient ebi wa ha sada nso ana air condition de e use USB na eye kama pa no bosheba electricals won chan ana wo sabeti maka dodo wo betime abowuram ayi ba ko anamienu ana se wo pedodo nso ne watu aton a ene wo ba eye papa discount nso eda so edum PZ woni kejetia market no edi enhwane mu sada nso ana edum bosheba brosa tintin mu ba bia Promise FM ene Promise TV Oyrepa FM ya brosa tintin ase no wo ba won sabetimi aka bosheba electricals ye nioma no ebi sada nso ana edum PZ eye antiata akofo abrosa no nso eniema no ebuso paase akomada ne ntosi wo de ne se obedwedra da mu na wo putu ase wo buo na wafre na mbei 0322030838 and 0536095966 Promise Eba ede habenro the Food and Drugs Authority ajatumu na gaftram ede stamp wasi so no ana ede magana foi batakaria dosun tihwenie ana wo bia obehya jalabi ano wa anyina ani so ye kremoni papa ewo habenro mu no eye Promise Eba udu hanomu a ene Oyrepa FM ya bro sa tintin ase no wo sabetimi akabi ewo ha ewo prisons runabout Kumasi Edum free antivida obeje oso 053554461 3p garlic mixture edroway abedwa so na yenom edi boost to immune system no me pacha o blood pressure no too much one hwe ya ebehiri wabo ho edo betwa ya no wansi ado sadan so no ba wo konfekira wo teya na wo konfekira nso a ensisi so a na watimi anom bi wo sugar level no ukotwa eye scan no yese e wosoro sadan so na wo koye test no so yes we sugar no was ra na watimi anom 3p garlic mixture emoja betime de afrusa ne kama me pacho wo de no eye kase amuro so anase eye stroke a na wanom 3p garlic mixture enupa we nyina no ba bia ye to nro wonsa betime akabi e wo Ghana na mom so pedodo atu atowan na wa frɛ 0248928824 and 0201000021 adwumako no de abusua wonom edoso pa dodo no aka ho na nwumre yi anuano mienu yesi nkonwan na ye beje bre don hwere ba ko de nsam na somo se anwumre no sia KaseƐ edia mejeso eye Ghana Stakati amite nkura woko Okogyeabour Okran Krobea Asante na committee wo mrahye bedwamu a wo mo hwennwuma eni adanso wo mdwom training eni honorable Vincent Opon Asamwa eni odi atudwa sesei wo hwe instrument bu a akosoro pa eniem ba ko mienu miensam de gina so nti a akwakoduru sa edi kan woni a woton instrument no
washada e dia hye dem mu bruni kase wa hawdo ya sese no so mo de pabu so mo de padia yewu aka ho bie amanebo ekosoro pa nti wono de wode ato asoye hwe adwadie ene mfiridwuma so no animu so mo ntua na mo bie animu yese be ya ebeboa ama sabie ku sabie nya do instrument ya eka mese ho ya kwa atwe na kobrani afa ho di bronya we krakase na wo twa kwotromo afa kobrani atikwa bewura nanum edije atwamenebo no saade nyina ebetumi afiri ho ezemo nyina ba betu odwa wabra woko ensrahwe ewo gasem sanso ena jata ene dangote cement ba bia won ye no omukokọ hwe yenti wese housing committee no wopani honorable Vincent Opo Asamwa esanto aso a wo kire se ade ba kwa kan krama ne bo asan ye den ene se niema ya kade a ye de ye cement afensusu de ye tunu wo mayi mu ye di krafra manoni abeka ho na ansa na tun cement no ni nyina dan soso aye bo atikesie bi din ye no soso kasa e di twafa de si. Because we are very much concerned about the price of cement in the market. But honorable members were given the opportunity to ask questions, and I think the answers were good. At least we should be able to present a very good report after this place. You know, one very important issue that we're all thinking of is if you talk about the petroleum industry, you can have same price here, and then if you go up north. But why can't you also do the same thing for the building industry, especially cement, so that if the price in Accra could be up in a way that it can subsidize the price of cement when you go to Upper East, Upper West, and other regions. And there's a little they can do about it. It should be a deliberate government policy to ensure that we can at least cushion the price a bit for those up north there. You know, as a responsible committee, we can't sit without coming here because whatever happens, you also affect the price of the building and even the quality of the product that we put out there. You know, once there is this shortage, sellers also tend to take advantage of prospective buyers. You understand? Because there's shortage in the market. So this is what we want to avoid. To advise the Minister for Trade and the Minister for Western House, especially trade, because they regulate the space. And to Penny Vincent upon Asamwa and Ashia, Nasa Committee on Rashid Jomusha, dying in Masrono, or no Yajam Train, and in Mono, Penny or Dagasam, and no Gasam Sudi, in say, a Yajmakoba Quasramente, or Mudimunti Timapa Ganaha. Frank Haba ani yakane 17 wose omudi maybe go apromenche bibia be fa pa enche instrument no bebuso e wo Ghana ha mtitru na afi Ghana for ehunu de wose onom ye. Wonderful opportunity to engage with best members of parliament from the subcommittee for housing and works today. We had very lively discussions about the construction industry, the cement industry, GASEM itself, and it was a very engaged and very lively conversation. We talked about cement quality, we talked about new inventions in the cement industry, and we were greatly honored to have the wonderful visit today. I mean, cement pricing is driven by many factors, and obviously we always try the best to get our best prices to our customers. So we monitor all developments very, very closely and then make decisions when it's time to make decisions. We're very proud to announce that very soon we will be launching a completely new cement brand we call Okogyeabour. The idea of the cement is to provide Ghanaians with a very environmentally friendly product that has a substantially reduced CO2 footprint. Frank Haba, and I'm watching when Kano and Penida Gasamano. Yantua nyumre no sia KaseƐ no eso e wo promise 102.7 ene promise TV eso na wo kan asantefo ngoma etrenum enyimu enso no a wo sese wo kwoto se atwesere mienu gu apaso a aya na yeni baako no enya baako na ne nyina no ene se wo my Ghana ye mrahye bedwam eye baasom dwa committee na wo hwe enwoma suaso no ene wo bontoa ekopie mu e wo suapon a ye fre ne se CAF University na wo bra mpanefo edi nkomo no ana wo mo ekire mu ese ye wo suapon ahodo ni bia eye wo my Ghana dia eye public universities no ye wo eto bia eno no se agege wo mo a saa suapon no eye o man dia no ye nyi wo mo bi de ka ne se tax wave no na wo mo de adesrade ana eto eye aban anim se
ɛyɛ Okran Krobea upon ɛyɛ private universities no so no ɛho behia sa aban de kwa adwendwe mu na wo mo nso yeyi saa ɛto no efiri wo mo so efiri sɛ ɛsoro edidi a ɛfom so edidi na wode sansem we nyina to dwa wabra emena se badwani a wono wote akonya so ɛwɔ akache ɛyɛ mense no emu na wono asa ye chairman Emma Parliament Select Committee on Education ne din ade Honorable Peter Kwesi Notu Kotoin wakasa na wo kyerem se wo hwe teaching learning materials ɛyɛ TLMs a kyerɛ private universities no use no a ɛno abi ana government de no nso wo mo use ɛno ntia ne san ɛna obi a wono wo kyerɛ nkwadaa de na wo mu nyina Ghana fo ma no yetimi ka se aban de ne de ye jejeje to a wo mo de no wo mu ntua kakra bi ana ba bi wo mpo wo mu entua bi nanso no ankra de ne de obi entua to wo kyerem se braso se aban ne behwe mu na private universities and government ne nyina no yama wono mu gina pa kro na Ghana disua etima kon ka firi se private universities no wo mo so aboa Ghana pa with them too for the private universities on the part of government. Yeah, for secondary schools on our rounds we've discovered that a lot of abandoned projects in the various secondary schools, dormitories, classrooms, assembly hall, and poor furniture. So we are appealing to government that government should make sure that they complete all these projects to enable us eliminate the double tap. Because some of the schools we went, if those projects were completed, then we know double track in those schools. So we are recommending to government to complete those projects to give access to secondary education. And for the private universities, I think government, as they are requesting, they import a lot of equipment. So government will support them in a way by maybe reducing the tariff or the duty that they pay on the imported equipment so that they can have enough resources. Enia yati yei eye emrashe bedwani a wote akonya so Emma Akache constituency. Wono na woye chairman Emma Parliament Select Committee on Education. Honorable Peter Kwesi Notu Kotoy ana wakasa yi. Na enwachi ana chancellor Emma Calf University. Yera Michael Edu wode atudwa na wochirem se nansan. Aban we de abetudwa chirem se enkwada no a afei ana wo mu rasuapo mo no. Wo mu sika sese nko mutua admission fee no aban no afa. Na no ana ye wurade adesrede etuma mpani anim se wo besrada. Kokoba ene dedeba wo mu nyina ekrobofo ma eno nti enye wo mu a ekọ government school nko a ana saa tuition fee no sesa aban ne fa. Na mmom wo mu so a ekọ private university ne so no wo mu eye Ghana fo ma wo mu so no yenyi wo mu de no na ban entua. Na ye kyire mu kyire wo ye nsa aban kyire dan ti private universities no asi isentre ni say sa policy no aban ye di aboa Ghana fo nkwala but the aban person ye ni CCR no na say onye mmoa Ghana fo nkwala ne mmo ya aboa universities no ade kronti America sa ni say Ghana ni akwala bia wo ho no a opeso ko university no ebi eka say pese me ko university na pese me ko private university pese me ko CAF university e wona me pe adia obi be akwala be o CAF obesua no say e fan say o ye nurse na adia obesua no enwa na de okọ Legon and as a public university in Slovenia. Omu nyina wi om kotwes and ba from nyina be ye nurses no ma ba be boa wo Ghana. It is a buy wom someone no be so de boa dia. Me madwene me say so de boa nkwala no and it is a buy ye ni say akora bia a okọ university no scholarship no sa first year no e wo homan ti safara no dia school of so de komu no de akọ so de be ko Legon or de be ko Tech or the Beko CAF University or the Beko University bia okeno no de ko enia yeti ye eye owura Michael Edu wono ana oye chancellor Emma CAF University no na enochi ana vice chancellor MSUapo no Professor Herbert Kwabla Dai wono so ade ato committee no enim se wo pasama ka kire nyankopon wano ato agumframam na ne hawo nyina no ene se wo besre pa se committee no wo mo kuroi Wamo emfa wo hawa hodo a private schools no enamo no wamo ntro engu nkrata so na won fem kwama aban se na be ya emwa soronko a
aban betimi de aboa wonom private universities no so no aban betimi de aboa won. The main issue we would like them to table before government is support that government has to give to private universities, because we contribute a lot towards the economic development of this country. So we expect government also to support in some areas. For example, scholarships. We need scholarship for our students and also for our lecturers. And we want to be treated equally. The students here, like our chancellor said, they are also Ghanaians. So they have opportunity to have higher education in a private institution. They should also be supported by government. If you only support their colleagues who are in public universities, but they should support them also. The same goes with our lecturers. They also need scholarship to do their PhD programs or higher education programs. But you realize that those in the private university, they don't benefit from this. And only the private university to do everything on their own. So we think that if they can provide scholarship to our lecturers, or also give them the book and research allowance, that will also help them also. Any IIT a Vice Chancellor Emma Calf University Professor Herbert Kwabladei ana ene wabra committee ne kopie mu ewosu apono mu no wade sanse mu nyina no etu edwa. Enkwa bataya ye friend Ghana Immigration Service wo medwuma pa baako en se woni a wofa ekwanso eba wo mu ekuro fufuro mu anase wo fufuro oban fufuro mu no ombetumi ahwe woni nkyire ene se de sitie wo susu bia wutu kwan akoba bia Ghana Immigration Service utimi nyi wo mu mfirim da bia rada na wonu metro afa monten so de ka ne soup no mayebi wo ma chechechechire enipa bia mo ya framafo a yiso meto o mai mu o mshada kura ni nkrata ne ade a na wa kura no me ka de timbu adwene mu adi kan Niger ene bi kura so am ya hodo bi a ya mama ya o mu fufiri mu aba betre o mai mu malifo ntimi nyi wo mu mfirim so hunu ya o mu nyina no o mu wo o mai mu na de tiere se bro mo fa monten so sa na nkra bonten so na wo matumi nya nipa ne be se empim yenu ahenu aduana baako 2241 ya wo ye frama kan se foreigners ya mo wo man mu o mo jeje akwan we sre srade no nei se kura nem se da be se to ate kakra na so ntei santa se run about am ko run about ayi wo de ko children's park wa wo mabuse ya wo kwa ne soso mu utaje kura no aka so ni bia ya ban tesuo pia wo so twawu titesu akwada ketiki 7 true kan ni ketiki bia wa disase hu na kyerɛw ha dwen papa enchemu wo mu nie de tie ne se emu mema ya o me mpanimfo no wo me ya hasa aduotwe nan 384 ana emu ma so so me pedifo eye ahanum aduonu enum 525 mema nkasa no me nkwada no eye ahanum aduosonson 577 ana emu ma so amoye nkwada eye ahasa anase ahanson aduonu enum 755 na ni nyina nkamfu ano na kyese wono mna no aso 2241 wa yeka ya enti anda soup no kwa so ase de migusu America si a kyerkyere wo mo no owura maka mo akwata wono ena wakasa ede ma Ghana Immigration Service ni kyerkyere mo ode ma yese wo mo kyerkyere mo free ma ko kabo mo menya baako mako be se du baako mia no locations no ba bi eti se airport wa kotoka de so si form kwa pa so nso ho a dollars be hye ho ni ade anto mu gu ho pa ena Medina Kaneshi kwa me nkroma seka abuso kan ene mia hudo bi a aka otwa say those that are undocumented are engaged in these begging and other criminal activities. Immediately they go through and to the end of the profiling session, buses are ready to convey them to their various destinations. We are in talks again with some of the embassies of these nationals, and they fully support what we are doing. And if any embassy, for that matter, will want to remove their nationals by air or whatever that means, the service is ready to support such an effort. But then after they go through all the processes, they will be escorted out of the country by the GIS by road. And they are currently going through the process. By the end of the day, we will know the total number that have been arrested for the day and the various nationalities into which they fall. And these figures may rise as more people are brought in. It's to be conducted across the country, especially the major cities. So Accra is the launching pad. Definitely within the next 24 hours or so, the other cities will begin to experience this move. Into Roma Kama Quata Motin when Kanda Kasama Immigration Service and watch as I shall see one crying.
na acha do mere aduonu enan entem ndi ya fa ne se ekosi wo kira ko no kwesi no matiesim na kropo ado no susu ntikuma se de moma mona mom to monka mo ho wo mugu apa magechire wo mo fo mo enko enti sade atia no pepepe na wei o cheche mu so mo de bases bososo no kra no ebe sisim yaye enti samali na wufiri a ene ya contingent mu na mo kro no mama bai baby a mufire bia no ye do mbekọ kakrakra eno no wato aso se ese adwuma no de ombekọ so no ma ye pa na we nu e ba ne sa no ombobombo ne kwa ahia hodo no aso se be ya onsan faculty kwan so mewura mu bi musafo no na ombe no ekwa pa so nso ade ba ko a ye hyemu kana ye community engagement yenya IOM yenya EU a omuboyen to set up permanent structures in the rural border communities. Yati Zinkoku, border citizens no eka omukwa na chairpersons of these various committees. Botane say RBM no yeshia near more incheye efa illegal crossing, terrorism, any human trafficking, child trafficking, all these in nanti omunya that kind of education boa in attitudinal change. Say idea ye nyebiem. Omu say bia yenye sika say but omana swinje omana bambo ehun hia. So I wouldn't assist or aid a foreign person to enter the country because what for that's why I didn't remember. I didn't for a phone call. I didn't remember. When you not dream, why didn't say be alright? But you don't even search his luggage. That's what for no. But you my woman and I say, but there's not one so no. You wouldn't know. It's yes, say woman na yamwa Ghana Immigration Service or what and all other security agencies. Na yehu bibia ekoso motema enya yenyi security persons asutire na yen take the needed action. Obere makela makwata na motene nkano kasa ade Ghana Immigration Service. Yento akasiabo no so na yenko ensam foforo emu a. Sika krabia ba ko a ne din ade Amanone Rural Bank. Yama mia wono ana woye dwam training ade ma board no. Eye ohene yire Augustina Asare Osai. Ene wadi adwumakuo nanim akotu ensuo ede ama enkrofo a wonya ensuo enom na wobra ye maame wokasa no ana wo kirem se wo man mu ayetie yi akwasi broni ka bibi se maintenance culture se de ye wo no ye besiesie de yie ye bekura no yie ene ye se baabi na asempo a ye behwe ne ye beye maintenance ne nyina no wo kirem se renovation ya de Ghana fo mpe na mmom Ghana ni bia no epa de foforo na no na wakasa na wo kirem se ebi eyese bi a NGOB ekuo bi a ensa aban ase sada nso ye Okran Krobea wo twedi amponyankoro pon kwa me anafra na ku ato wo nsam philanthropist wo mka ho ane ye wo adwapade ne mpuntudwuma bi a eyaban no na eye ede makro no ananka ne bota nyina no ene se ebeboa nanka ama wo manfo no wo made so ate nanso wo kirem se okopie mu wo saa niema no ho a Ghana fo enhwe ni yie edan na ebu a ye hwa amanabu se eye park ni aya ye hwa amana sai eye car ni ato a ye hwa amana sai ye ma me ekirem se saa de no a Ghana fo ye nsua no hadwen papa nanso da bia ne ye pade foforo wo kirem se obi beye bibi ma wo a saa de kro no bo ho ban yie efiri se ya anya ama wo nko a entiri man so a ye nwo wo mo no se na be ya wo mo so benya so mfa so nti ana saa de no eho behia sese ya ban na ye o saa nkra na ye o no abo ho ban wo bra wo kasa na wo kirem se ensuo ya watu na wode ama eye St. Louis College of Education na eye Amanone Rural Bank for ana asie wo besere se wo mo hwe ni ye na daache bia no entiri man so ba wanya so mfa so no sabi ade no wa wo de kwa na ehwe so se na nya ne dia because Sophie say as long as na no investment in him no dia onye den umu say so hwe ade ni but ya show mu say sabi nso na nyom kwa de school no baba ha 3 to 4 years but da chinchiri man no baba no so timi so ade no mu ye no so ye de etimi nya ho emfa so saa na even building esisi amu si ye no omo ba ifie so ye ma omo so so mo take advantage no etimi nya ho fa so nti ya show mo say so ma ye de so kaka mo nsa no na kakro ma ye make sure say in terms of the way ankofo use no ye metutututi nema na so bi o ma hwene na eno ne da be share so yen crime na so bosan hia mo bia yetimi ade ya ma because so man timi anhwe ne ya sabi yesi ntimi fisika emeshi bibi na de bia ye de because ye ama fisika ne so ye de ye hwe so banko na ye hwe say ebi so be so obi so nti ye de from yen side in there ya from there ene ya show mo in crime
say omo na for the sake of sustainability no essential asasina nsan ya is forever nti so mo hwe ne yebema nyina no dachi enyamfa so Any IAT a board chairperson Emma Ama None Rural Bank or Henry Augustina Asare Osei Anna Wakasa ye na enwache no Anna principal Emma St. Louis College of Education Mrs. Monica Kwani Mensa wajina a yesu apono anemu na wadi aseda Emma mpanifo ne adoya wababeye Voye papa wa kwani asenyi na so ye female institution ye hiensuo de biara dia yade nti ye kase clean water ni safe water ye wo bi nso ye sometimes ye to pipe mu a ye se nkwale ko emrom ekone nam pensu esa no kwani nyame nim ne adwene omu esese omu ko school nso omu jade school no akọhwe nsuo akọdware because when nware ahontumi nko school ti no kware ni nyame nim ni nsuo we aboa yen pa edenkwa na aba nti amano no rural bank de omoye aso ye ni papa ye da omo ase nyame nhira omo de omo hwere bia nyame nhira omo anemu no mo nkoso emwa college no se de bia omo ye no we no principal Emma St. Louis College of Education Mrs. Monica Kwani Mensa and wadi aseda Emma Ama None Rural Bank for any adoya wabeye wechirim se kane ne nsuo ni school ho eno nti nkwadai wetimi didi main Emma wofuru so ye hyen se posi ni mpaboa ho nanso na nsuo ho ayeden eno achi no ana owura Daniel Bediako wono ana oye ti brekese mechire chief executive officer Emma Ama None Rural Bank no ana afenso no management members no wo mka bo mu na wo mo echire mu ese wo makoye sika kura bia ana se wo makoye bank yi wonom ewo eye corporate responsibilities ene se wonom ewo asede be ese se wo mo ye ewo nkuro ne amaya wo mutimu nti anenam so a wo mo eye de wo mo ye no ohun se amana no rural bank bank ni nyini ana enyini no ese se oman no ani kura ye so adwuma no so enya so mfa so ana ohwe baby e tete teacher for musa ye ma na omunya nsu a yeti asem na haye ne the board and management adwin say asiye bibi ahye school na nimonyam ana St. Louis Training College nso one of our strong partners omo ni din sa woso pa ntina emfaso kakra yenya last year no asiye te kakra na ni nsuo the corporate social responsibility as part of our corporate as I say we be a friend corporate social responsibility and nti adwina ho no na fi say school we no senior almost etete teacher for they said they almost see eboa ye no as I say ye bibi to mude omo ye ne ba no na obia peneso but say anipa ne bebre ho a omu enhwe ne maso ye eno nti ye ban head ye from time to time no any ayati ye owura Daniel Bediako wono ana wo chief executive officer Emma Ama None Rural Bank no ana wakasa ye yanko kumawu na yeduru kumawu a ehode empempi se ye yi DC asemaranko na kontre susu e presiding member so we yesen kombe DC na susu presiding member ba eso omjina so moto elipa biensa yo mukojina yeso omukopre kigire obi ani ho amamra konstitution atintim no otumi nya sade esefata sa to test no ave wo mukọ ni mpre nu so run off eno so ba yi a eno so nipa mienu no omjina ye no eno so saa enti o ma twa sensen kofi ade ene wa homa no so butu kuma wo kofi akwaba ni am joso kanene dadi ase assembly member sabele nan ka betu bi pa we dia won kan ho kofi boemu yo opa kuma woni mfata mu a ya sese kuma wonu a ya o mian mu ache ahodo mienu ya o bronwam ane ni mfata mu ane ya kuma wusu ni mfata mu na oka kuma woni mfata mu kuma wu de soro abota so raso asetrewa ono ane de keka kan ho ena oba bronwam so mfata mu so a nya mikrom dade ase oyoko banko seche akrofo so bodwa ase akokyere akotosu ane de keka ho na sa emiye mu ache mienu ena aba amanyose mu a poso akese ni nyina resa akodi kuma wu side ho eti aka sa PM no ena ka bronwam omope
etinam sa PM niti omo ni di politics ati bia no emno anadwo omo nyina akoda a omo firi brom omo nyina akoda kumawu so mo ye campaign se bia brom omo nyina obetini awini akonya no e di abra e brom na ja post no so ohwe MP a ofiri bodomase kwasi amankwari a aban na boni din so omo ye DC o se chekumu onso firi bodomase MPP woman organizer of bodomase MPP chairman of the so bodomase abomu anesa and na NDC chairman of Kumawu NDC woman organizer also firi Kumawu etina se saka post we na ese bronwan for no ye fro nyanga fe ye pese eba yekrum enso ye kwamu no na ayade afa yekun kase yekun agya afa ye hu se enko yi enti de wo ma eba ya ne se abranti a ye fe no kwame abankwa ade a on the free oyoko a free bronwan ene wo Richard Jamfi also free bodimasi ene wo Samson Owusu amankwa onu free the so sani pa niya se ne kogina to mu gina yen no de dika no na ayade a kwame amankwa no free yoko no wanya 17 itina don one punya ne asase ne yebo se ne agi yani se se de yanya alidi ena Richard Jamfi so a ofri bodimasi no also anya 16 ena besuni no Owusu amankwa no also anya 21 ne first one ya tunu wi second one no anko bi enti enkomodidi ekoso no na assemblies no SS abana na twamu no abanda da no MPP tam no PM no oso no woni sa Owusu kwame amankwa no ekogina an no mkogina be Owusu ye no omko assembly meeting a onko enti sa assembly ni nyina parse abranto no mu ade omunipa da se we ahantani dwe sam ewoni mu enunti ma second one na ekono na ama Richard Jamfi no free board mase no wafe wakonya 22 na sa kwame amankwa no ofri oyoko no abi no obenya 11 na fege bro nwamfo nyina no ya ho odin eso ati enti say adu se omtutu no so ge na ya de omtimi antu bi enti omde ahye me bo adwoada ti adwoada omse mpani policy chem se ba bi odu ni de ya de omne be kasa na nu jwa wona step down na fe Richard Jamfi no afa na konya no na afi yato eye disu na aban no aboni bi nso aba ene Kofi nyame aduma adwada no ho ne ato aso wai de bisibia mo Kofi adare ena mote no kan yense ntwireni na brebi atwamu Kumawu dade ase osan ya assembly bedwani ewo ho onamane ya wode aba eno no nti yenhwe Kumawu fo abato ana washitu miento akase ebo no so ne nkwa nsam foforo emu Central University ene wodi dwumadie bia eye etipo na daso eye entrepreneurship and national leadership na dwumadie no yewura Kennedy wo hene akompreko fire branded Japan ekogina mu ewase na wobra wokasam na wo kirem se woka asantefo ngoma etire aduokono enyimu mieru no a wo sese so ma da na ntwaba akwotwene ban ho na se wo maso kire pani anwane a akwada nso wo nsuro na ne nyina no ene sese Ghana fo beka yi a besa brane kakra nie ana owura Asame Jamfi a wono ana Ghana Gold Board woda no ebeto odwa se wakokan dollars e de egu na grada so ama ehonsem de ayepinso se wokra bata ho nwen ene wo fa benkum ene nifa se bi Ghana fo ne bi atwe woma no se wo fiamo a ene wo twe ne soro ne fom saa e bi crap tire se yewura Asame Jamfi ekwan wo fa so a wo to dollar egu mframa mu edigu na grada so no entwa ye efiri se wo sika kura no a enye ebre a wabeje national appointment no ana wo betimi edi se bisika edi dwuma etesa na eno ana wowura Kennedy wo hene akompre ko Japan ene wo bra wo kasa no wo nanu atombi wo kiremu ese nanka wo hwedi mu pa sanka ye mampani John Dramani Mahama wo bra sa asem we ba ye no na chief of staff yewura Julius Debra eto nsafre Asame Jamfi no nanka wo bepa so twie bi edi ama Asame Jamfi nanso eno ane se ko enya hwe kwana kwa wadwuma bibie ne ho no ebetimasie nano ana yewura Kennedy wo hene akompre kwa Japan ekirem se saasa bio anyegesofo kankan nti ana ama henkan wanwie saa 7 nanka wono pa na ye mampani a wo se nko bepam Asame Jamfi anko besake ne kura anka desimesa beka no se ne be yanka daache bia no wo bi betimi de ye asua de afiri se ye wanyina so omiensa nti aso obi ye bone ayetea no de di nkan
ɛyɛ reformation sɛ nipa no bɛsesa deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa ɛyɛ deterrence sɛ bi a yɛtwe ma so a obi gyina nkyɛn a na wɔsua deɛ nso afirim ana deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa ɛyɛ retribution wɔse saa deɛ gu anyina no ɛntemi ankɔ so nti ɛba ne saa no a samegya mfi bɔne no a wadie no ne tiri mu bɛyɛ ne dɛ sɛ bi akɔda yɛte ne mmɔtoam ɛno nti wɔne deɛ wɔhwɛ ne mu paa sɛ yɛako yɛnim sɛ wɔmaa no wɔbi yɛ biribi a ɛte saa yɛmpam no na sɛ wɔno paa na yɛ president a samegya mfi anka wɔbɛhɔ tiri ne tumi afiri ne nsɛm na ɔhwɛ deɛ a wɔbɛpere ho. Nepotism, favoritism is what is killing this country. No doubt about it. You know, recently in the news, you hear Agrada and Sami Jemfi. You know, if I were the president, I'll fire Sami Jemfi right away, not even a second, because the evidence is clear. I don't need to go and do any investigation to serve as a deterrent. Young men and women complete their university education, they did their national services, and even national service, you have to pay. Any ayati ye Ura Kennedy wahine akompre kon fire branded Japan. One on the kasa ye ewo dwumadi ekọ so ewo Central University ewo enkra pumpune mantemo na wo kire se enya de se wo betena se da wo bra wo ye mampani amesuban adane ntwaban abetwene ban ho na pani ebekunko na kwadan so ebe mane matiri so eno nti mampani mahama wa anya de wo kan ho bi ana yewura samegya mfi ne tirim ye ndei abusafo yan to aso na yen kwa nanim na yekwa nanim nsanfoforo mu no na yegbawura mu nsuso e wo Mexico Krobea ahodo omkabo mu ko Ghana Bankers Association ede na asi na no da ene opani azikadongo ya ne ubowura mu omrahye bedwamu no ma Bogatanga Central rahye bedwani eno no ono krai eye board member no krai adwamtrani yankasa Edema Bank of Ghana ode baba tu adwa se woni e wo over the counter o bawura ba bi kuma bi no akwa dollars ni ade wo dollar ho no akwa yi dollar ho no akwa yi se bank se wo sikantri dollar no akwa yi no e de so atoso nya de so betimi akwa yi biem na no babua amo man isika sem no mwatimi apagya na no kra na aka bie amani kwofo kekeka se dollar no aba form ne kakrakra o man isika sem ejirejira ye me kire economy no na no na aka bie ma Ghana Bankers Association ku e de aba betu edwa se no kura nyagopo anim ni asemo pani ni kan ye no kura bia ni wewum omne isika kra bia hodo se begu se bia nya ado asem no kan ye no no ankasa de nsusu nyansam ne kan ye na nsusu no nya de so mu na trase e fa adwen efiri na kuro bia tumi kɔ weska dollar simple ayama foforo sika de pa no kra na mpe aha o bia kokoi wade uno bia eni asem upeso yi nko ade a owura dwana wia na odi kan de kasa. The point is this, I want to be very clear and unequivocal on this particular matter. As banks, we have not received any directive from Bank of Ghana that bars the withdrawal of foreign currency over the counter. As we have been operating in the past, as it is today, so it will be tomorrow until any such directive is formally issued that counteracts the mode of operations of foreign currency accounts in Ghana. Well, we are say brecha bedua. The tiare say was sika no betumi de ade opa bia betumi akoyi betumi akoto eguso eye adwuma ti asem opani adongo e kan ye no mpa fitia no opani aburuburu su bia no kan sisu dua se anwumire ye nto Ghana fo sabe ye nyina ye som eye ono na eye pani eda Ghana Bankers Association me chese wono president ekoyi ha ntimi mi obi ha nyame adomo a akoyi mi pounds what dey pounds sterling na say sterling na kasa o hima de ni bia ukura de asesi ken and 3 dasho Jowa obi obetumi achembi sebe ya menya bia kuyi Presla de ende Burkina Faso sefa Burkina Faso sefa edio azemo ya to aka se bo no so akwa ni mu ana ye kai wo saka se boyin efiri tofo mu a etwa ne ho se eye enkradoko na eda enkurumankwan mu na akwese tefra hwe ase ye bu ni chi bu mfumpasa no a na ye twifra nam so ye nam Ghana fa na ba bibiada ensam na no oden se bullet edikum Gaddafi na etamu se ba be hini ntosi agbomu a huru twiri fa so pa se premier ni abekwai ye di free promise 102.7 and he promise TV eso
Ye konsam foforo emu ema no me country boy monyi mi so yei. Kane no a na asewi asese bi anibie emaye no civilization na emaye no. Se waba ko mfitira ye wonsem bia ye keka na enhede ne nyina so. Obroni eka ne se perception and misconception. Ebi aye stigmatization se bia waba ko mfitira ne ye kansem anai mama ne nkotena fie eni kwansa ye ne no enom cap ba kwa no adaya akwasua ko mfitira nti eni kwansa aduane mpo a wono no eni kwansa chese eni padie anei aba bewura awade mu kura mene asofo ne be kire se wono woyere tena se woyere no obu ni nsa wono aduane a mani efiri se oba wobu ni nsa no aduane se be medi a waku ne be ma ana waku no sunsum nanso sa asofo na wo piriti sa no wo fa chensen ekoto waache ajara hodi a wo musase ajara wo bu nsa na se wo bu nan na wo todi sansem we nyina no huhu sem ensem hunu asebio eni enyina so na enam so ama ewiase amansa ku batan wo yida ponda bia si hodomo a ye kan se World Menstrual Hygiene Day na me busme da toso aduonu enwatwe bia no ana ewiase nyina edi dwumadi atesa na aya na mpanisi ensuo beto amframa ana di nkan eno nti adwumako bi a wonhye aban ase eye non-governmental organization ye frɛ no Okogyeabour Foundation wono makwa ya doye bi akoya nkyerɛkyerɛ edi ama enkwada a wo mo esua de titiriw ene mayo a wonom ewo botia no eno ewo botia no English amanfrom kropon no mu ewo nkrampompode mantem na wobra Okogyeabour Foundation ne koye no wo mo kwkyerɛkyerɛ emayo nkwada no sɛne wodru wo nsabuo mu a sɛne obesi aye onuoma ekwan abefa so abedi unhunie sɛde obesi akurakura ho ni ade ana wo kyerem sɛ saa ade no a aye stigma aye beka ne sɛ eni nyina so obi ko mfikira aso nkani pa ho no wo kyerɛ sɛ abatan ene ema mpanimfo a ye ne mutifie no mo hwɛ sɛ saa ade no mo beyi afiri hɔ efiri sɛ eni nyina so efiri sɛ obi ye oba na so ko mfikira saa na nyankopɔn bɔ no enye yade asofo no nso nya saa ade ne ka. Here to support the community with medical devices, to support the clinics, and also to support schools with medical education. We want to do medical educations in school, basically medical topics like mental health, social education, also menstrual education as it was today, to educate the children on medical topics. I think that's the most important advice, and go to school even if you menstruate, be proud of your body, as we have told today in our presentation, and be proud that you menstruate, because that means that you're a woman and that you should be proud that you are a woman. So what is the way forward? Yes, our goal is to go all over Ghana basically to different schools and to educate in different schools about different topics every single month. Eurade suku party okwa obrofo nko sirosika basically not just basically no enti Ghana de o ka basically no a obeka ba wie Okran Krobea no spell no no mu awie woni problem nanso tie broni no basically say wo mo na ba kire Ghana for yes nke ade no so yanka but yes boy free ade no so eye bofrot boye dia mentias ye kra eurade first they can bofro botu and na dia mrofu iba ye Ghana for so ya travel yes boy free say say enti eni ayeti ye Jessica Matisek wono ana woye founder Emma Okogyeabour Foundation no na eno ache no ana Orua Prince Owusu Mensa woye physician assistant ewo Bethel Clinic eno ewo Botia no wode ato emayiwa nkwada no nyina animu se wodru baby se wubu nsa na se wubu nsa fa ne se e ka brabo no ho na emom no enyamfom so akura sanitary product ade a ehu hia na menstrual hygiene so the right of every child, especially every girl child. Enye ade a ewo se yedi ediagro because yetume ebo ho ka na yema sanitary product affordable. Em say na say hu se aban a abai aye policy bi a omotume distribute sanitary product call the whole country. Emma Obabia na student bia so de enya muchefa
enti se ukopie mu ewo ye botiano English amount from Kropom one crying pompone mantemu a wopani a wono ano ye physician assistant when we doctor ye better clinic no ni din at the prince owusu mensa one ne kasai ma peri John Dramani Mahama de nsembia tudwa na wose ahosheso eni ahonidie mapa amasese Ghana sika sem no kakra esensi na kwemu na wode sa thank you to no kokupie mu wo atifi atoye mantemu ene wode nsemi ema ye na wose no kura yakopani mi afimpimi no ene aduonu anan ya ankropa no yeto abawie ebewura afi mu obefro akonwa transfer sem ampani no no ono ade ne to form ehunu se sika sem na se enhyeda nyina gina ye nti na wose wode pempim bi asisi ntimi afra transfer kakra akoyi nti se ne kofo kora kekeka ase dollar no aba form se eba form a ene ne chese ne fa ba bi ne ejina sa no ojina so edi asida PSC asida chencheche ama ne mpanimfo a wode sika sem no ano titiri suafo a wo hwe sika sem so na afi o man sika kora bia PSC Bank of Ghana pani a ono so woda no ne mpanimfo ado bi a enam wonsa so ne afutuo so ntie ne sika sem no kakra mpanimfo John Dramani Mahama kyerese ekoyie na no wose wone ne cabinet asoafo mpanimfo pa no wondwiri bomu no enche wono mesi nkonwa na afi de kan infrastructure no efa no suku adan akwan ene ne bia wodo bi esefa tase kwabra no to pete wo so saka na buawo ma wanka so ahye timi ye fe ye no ye ne nsu ade ba ko to din se sa big push program no e be fiti ase na afi akwantempo ado bi kura titiri wo kwamu ade aya abonta titiri nda dualization no o metumi ahwe na wayeye ene be register wodo bi o man mu. Real work begins now, and I'm here not just to say thank you but to reassure you that your voice has been heard. Your vote has a purpose, and that purpose is to bring development to the region. We're determined under the guidance of the NDC's 2024 manifesto to bring transformational change to every corner of Ghana, and especially to regions like the Upper West region that have long been underdeveloped, neglected despite its huge potential. Since taking over the reins of government, we therefore presented to Parliament in March this year a budget which was aimed at severely trimming expenditure into priority programs. Mampani John Dramani Mahama nsem ebino. Yento akasebo no so na yenko yanimu a empani se asere wa woso agenkuku so ane topai saa danso na akwada keto ase wo na nada mpem na se ukosu mpanimfo so a ye tua adakaka a wo betua bio tom kwa amapia ne nyina no ene se kane na nke wa gro bia mpanimfo nko na edie ebi eye mpemu agro ebi eye hwehwem ko yumpina ana ebi nso ye ka maame ye papa na nso ne enkwada no age agro we nyina boso menne agro a kire se ne maame ntimi nie akwada ewenimdi eba ne sa no a empre wanyinsan be ma wakwa abawo na no ana mra se badwani a wote akonya so ewo doma East Kropon no emu Rahel Osuya wode efutu akọ ediama junior high nkwada no ese wo mo hwe na agoboni a edempre wanyinsa eba no wontwe ho emfire ho kura wode sansem gwe nyina tudwa wabra na eja nkwada yi womba betro eye BC yibie nkwada mako 1328 necessary ye che mathematical set the presla mo friend say ma set no ye cheche bi edema wonom na eno na MP hrem say se wono wodi mpemu agro nkwada bre mu ankwankoye MP enti nkwada no monso monhwe mu hu so yie na parliament no esi ho ma moda mu hwe mu hu so yie a monso mobedi MP ni bi nkura no ya mu eta esua subambia ensem fata efidi bruni efredi peer group onye na dwene batayon kuguru nti obekọ man ebinum efa mpaso goro ne niema ye kan se primary ta sex denu sebe enso hwekura bi kura na nafu amia asmedwa from deliver be 2 3 4 kura da se tamo mo exam se no da mpaso enti wenu ye MP a wote akonya so ewo doma East eye Kropon no emu eye honorable Rahel Osuya ana wo kire se empre wanyinsa betimi ama musuku no abo adada se bode let's go so hu eno nti obesrada montwemo ho emfire ho kura na enu wachi no ana doma East no eye district chief executive honorable Osei Ousuken wono so de atodwa na wo kire se esi eye nkwada yi
Womo ba betro BC no adesua de womo mpe obewu sakwadai wadua po agu na sere ho ubie ne to hwe a wode pen no atro no to ho ama kyese esni korontofo ngoma edoso papa kyese otro 1 2 no adwen to ho no kyese awurade nyankopon Christ wode punctuation marks ne nyina aba no to ho wosere montwe mo ho free examination more practices eya apo no montwe mo ho free ho sua ana ye my presentation no me kan ho asem say ne ekobisa ne ye ne akyerɛkyerɛfo no ye wura director don manu edikan akyerɛ mo ndi enya ade bia ne be ekobisa ade fufuro bia ne wadikan class exercises na exams na wo ye eno an ye ekobisa ho asem timi hu ne ntia say o yero ho ase chinchinchina sabi me twere krata bi dia hyema se ne so on and so forth exam or practice mo enti we dia kwanya ye faso de tunkura no fo so bia ye di kan kasa akyerɛ mo and all platform yin so ye nia kofa and so akra bia otie nom ne ade a no so benya kwanya de atuno so say hia enti we no ye DCE a wono wodoma East honorable Osei Ousukin enti yesremu adan kwada no apo no munyai na obebo apo no a de akopase afi ubewie no wo certificate ne de so ofe ye bebusa wo no na wuti no etua so sa akoko a waso da ye hwinim enti na apo no fa so be na ba so enti ya mu nsu ya de wate mu na eno achi no ana Owura Philip Adom Danso wo ye Doma East District Director of Education wo gina ho bo ne nsam se Roma fo ekosi efunu edi aseda ema amrahye badwani se watimi ehu nkwadai mobo na ma se te pempem wankoma wacheche de ama wonom na wosere se nkwadaa no moma esomra mfaso pa itwemru na penfono timi twen ema ka bia be 3 days na dem bibisa abrami na mene honorable any penfo tradition also o ka so no de wo sesa formula no o di change na ba ampa so change na sate ye den eyi agima menia honorable KaseƐ o my masset na nkora no mfa nkoturu supermarket Owura Philip Adom Danso wono ana Doma East no woye pani a wo hwe ngomasua so ana wo kyerɛ sɛ nkwada no modaakye ne kura mu sɛ kosua eno nti mo ahwe ne ye na sadan bɔ hono mo a obebrɛ sɛ enti ano ne yakɔ ase na abusuafo Okran Asante ye no no ye manse adwuma kakraka ɛwɔ Obuase no ɔmo nhye yɛmdisi ɔmani suo ɛdɔso pa baako ɛne sɛ foto ado ɔbɔbɔ ɛde to no betumi de bia yi yakwaya akwa baako ya yehwe yi ɛyɛ de ɛwɔ rana bato no ɔsoro no esane kɔ ETS no ɔmo se ɔmo ba besiesia bɛ no se munu kyeawo aka ɔmo ahyemfiri ne patam otu ayɛfɛ Owura Sam Obuachi Pobi ɛne managing director Okran Asante Obuase mai mu sɛ aban adwuma de ba yɛ nyinaa yɛ good citizens Okran Asante o hwɛ yɛ ne Obuase said ye relationship netina na je say Obuase ene AGC ana Okran Asante na Okran Asante ye Obuase na ye hwɛ traffic a ɛwɔ ha o hwɛ road na etimi cause a lot of congestion wɔ ha obehu obi a okodine dwuma bi wɔ ejuma na sɛ ɔkɔ baby no otumi spending a lot of time ɛwɔ your friends kwan so by doing this particular project no a bit easy traffic ɛwɔ ha that's one thing ebema productivity akɔsoro wɔ Obuase ha obi betumi akɔntem no aba Owura Sam Obuachi Pobi ono na managing director Okran Asante na ni nyina mu no kropon krache me kyerɛ mampani krache ya wɔ hɔ ato aba no so foforo kra maame Fosila ba apia kanin na wakase eji adwuma ekoi ese Obuase ne amose eji ɛyɛ Obuase dia ene na momfa Obuase 42 no munya adwuma ɛwɔ emansinim say na ye hwehwɛ sabia nyado sɛ ɔmo wɔ kroma nka de yɛ pene sɛ nka ha ɛbɛyɛ te sɛ Johannesburg Debia makasa asem no sanse almost started to agudie wa achepa ye nti niama fefefefe say na ye hwehwe menim se ma be ye nyina ye be ye adwuma together ye de ensa ba be kan bom nye we nko so na ye pe wo ye mpuntu no na wo fa ye mabunu no so ka ho wo ye mpuntu na wo fa ye mabunu no sanse mabunu no bebre ni adwuma eye nti no ya be e be eja se eno no honorable Fosila apia kanin Miento KaseƐ no so na yemra Asante mantamu a yeba ahafo anonofo kuropon no emu na Owura Maxwell Owusu wono ano ye trɔtrɔfo ade ema akyerɛkyerɛfo nkabom kubatan ewo ahafo ano nofo ho
Ghana National Association of Teachers NAT. Na wano na waka say wochiremu ase akyerɛkyerɛfoɔ no a afei na ban afa wɔn mo adwuma newly recruited teachers no wɔbɛsrɛ paa sɛ aban no wɔma nani enko makatu ansɛm ho firi sɛ sika kwakɔ bɛbɛde a aya ne franka atwadeɛ wokyerem sɛ adeɛ no ada kurom ha no asa aban ɛfa wɔ bi adwuma mu a yɛse wɔn kyerɛdeɛ afe abosome nwɔtwe ne adeɛ ansa ne atua ne ka no sɛ nipa no sɛ wɔanya sika amfa amforo ka wɔbɛda pa bɛkyerɛdeɛ ɛno nti wɔsrɛ paa na wɔde sansɛm gwe nyina to dwa wabra ɛyɛ wɔn mo emfinhyia nan hyia mu a aya na wɔn yɛ no de to so ensom ɛyɛ 7th quadrennial delegate conference course ɛwɔ tepa ana wɔpani de sansɛm wei ato dwa yɛ no every 4 years na sɛ nhwɛ Nigeria yɛ sɛ quadrennial no we ne de to so nso a district yɛ na ɔha ne mane a amanfo FM no union ano ɔhye na sɛ mu ebiti bi so a ina no nkuma afi na ma wie polida ma ko so de ma ba fed no ebiti bi so bi no agitation and the Ministry of Education and the Education Service Headquarters ayo haka se ma ya pa the says from by says and the shedi bia and not any one that to by for the Ghana National Association of Teachers NAT nefa wa ahafo no of kropo no emu ana henkro enetepa ora eye Maxwell usu ana kasa yin na eno achi ana wapani a wadi ne bere awie ebre bi atwa mu na wo ye NAT chairman ewo kropo no emu eye ora Elvis Prince Binding wadi ato aban no anim se ahohene nti ana ejaba wure eno nti obesre pa se akyerɛkyerɛfoɔ wɔn ma ho media mu sika aban teteto ho eye pension no wɔn hwɛ sɛ wɔbɛ yusu ne yie sɛ ne bɛyɛ a wɔkyerɛkyerɛ ni ɛba na ho media mu a wɔn sa mɛda abusua nkyɛn South Africa and Ivory Coast aban ne tumi ayɛ nhyehyɛeɛ a akyerɛkyerɛfoɔ ɛtumide ɔmo pension scheme anaasɛ tento hɔ ɛyɛ sɛsi awowa na aban ne tumi si dan ɔne companies bi aka abo a ɔmo si dan ɛma akyerɛkyerɛfoɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a kyerɛkyerɛni no anyɛ kora no ɔhyɛ asɛ sɛ ɔkyerɛ deɛ no ahyɛ so a 5 years na ɔno ate ne fie anaasɛ ɔte ne dɛm a Any ye outgoing NAT chairman ewo ahafuano no fukropo no emu ora Elvis Prince Binding ana wakasa ye na ayana empenese se asansa kwa atua wode na chiri eja akroma ana kumanso bua ye de foforo pomem na wapani a ye kase won na ebesi a na emu said NAT chairman ewo kropo no emu eyo ora Evans Edujamfi wono so akire se woda delegate na se pa se wonya agidie woni mu no ato abama ne se NAT chairman na yedija wane ade aso awonti wobɛyɛ adwuma ama kyerɛkyerɛfo asetena atimi akoyie pa for the trust imposed in us, and we assure you to deliver on our mandates. We have come very far. NAT has come very far. This marks the beginning of a new dawn. Our victory is a victory for us. We pledge to bring everyone on board. There shall be no factionalism. Alright, Evans Edujamfi, one na sabre waya chairman. Emma Ghana National Association of Teachers NAT ewo eyetepa ene nempotemo Krobea asiapon Okogyeabour ya oti ubo sa adwumepe ya pon yeri kofie fufune ampesi tata ho hure Okogyeabour nenso no di fufune abisire ntwen kakra so dey bende but I say you want say we are control braba to person so western of Mantem ne honorable Pastor Kwame Nkua ena wodi atudwa de sobo ebo kan ne brase bedwani honorable Alestate say ekwari of aso na chese na se quarters bi e wo sawi bopa ho wo be so mo ye na wan hwe ama ne ni akire asi wanta no kronya gupo ni not enye kra reinforcement nail Baby, I just say, here say, even make me a casting, bo say,
blog ne kura ye lay ya ye de esi dan no metini aka say the standard blog kura no per sand to cement wasan ka ye use no problem kura so e wo ho e do ba bia just to convince the populace say into abama wonti no ne ye koto blog ni bi e free ba bia san ye aba ha na nyame se yan ka no correct Enti na chasa no Honorable Paul Kwame Nkwa na this year contromra Honorable Joseph Apia and was say social investment fund for titru omo emomode na fe contract na kra no omo hwembiem kwa mfa so ne kokodi chese kan bra se bedwani no kra akse ya ono no ni di akire ensoso project kakra kase aka hwi me be ye DC eye bosome ba kuni la assemblyman owo bopa Kofi Krome electoral area Emma Masote say you see nurses quarters bi wa na nurses for no kra kase say you wi omo metre bi say e dan ne papai e dan ne senke eti smart assembly engineer Emma ne be hwe ampa na report ode ba na nye kra na project ni eduedue mu a former member of parliament Ora Alejon Obo Atete on the contractor of the project is the company I Jempeme company through SIF any the project no Emma no na project we say to aso a a disaster. Enti wa panu Joseph Apia wi e pe no manfo mo patem wo chese no krepa na omko mu nim ntia ka bi ma kan e mra hye bedwani no timi ja de ne si won mu a sex akwa no bopa ha no esen quarters na ye former MP ni say o si amaye no ye mpe o medwiri ntu no nsi foforo maye ne contractor na wa si dan fun sa de si wa amaye no so wa medwiri ntu amu no ye na adwen so obeto so a ye kama aban na te say wo ba de ye be ye no ha no ebeji wo munsa ntu o hwe because all starting ye hu ye kan ye nam say o mu nipa no mu nim say o man na ye timu no ye de nipa na ye den chechiri o man no o mu nipa nti no de o mu pena na o mu ye te say de o mu botom sika na say nyame adom ye man pani aba ye nya DC ye nya MP a nyame mo mu adwene ni nyansa na o mu gine nipa ho o mu ko hwe nkrata mu hu say na nya o mu botom sika na ye o man ni sika na o besi we ama ye ndia ye kama na te ase say o mu di na o mu si quarters na e ma ye ye mpeda we yempe so bi ba so beto contractor ne ba so beto da we so a ye ma ye MP ati say ye do no pa on fan kramo aban ne say we nkwa no ba beto aso dia o mo ti asem we ye nkra we enkoma ye MP dada na say dan ehwe wo Promise TV ne Promise radio show social media handles ne so wa timi say dan no ebu awie kura ne siwi ebu awie akase begigim egu fom preko we anya dan akokko kro twam a we hwe ntra anya yi a ebebu akuma akokko ba ba Krobea onim on a more serious note sa dan ya eda TV so ya ye hwe se ye de aban sika na si ya heads must rule se ye de aban sika pa na si sa dan we ya na aban sika nya na esi na yi na sin quarters na no mu si ewurade nyankopon na sin quarters e wo se hwibupa TV for no mama video na so kakra mayen oh na Ghana for e dan na da so no enya nkokwobu o ye say nursing den nursing quarters yesi ama nurse for abetenam hwan na esie e MP anase hwan me wo fa kwesi o nankubu bi aba na we yesi ama nankubu kra ho di echenwi abuawie me say mampani mo forward video ma mampani no hwe bi say the aban sika pa na esi dan we ya heads must rule na you to come match wo him from preko we insult direct insult e wa hin say we akontomra cement krokra nim we na ho apa say ya abuawie Jesus Christ we dey mam so from Jampatru bi stop kakra bi e be him agu from we edan say ne e fe no ewo ebetene no ewo a ebetene na kum nipa enti yetimi ede yensabo o man sikam si esi da ma nurse fo hwensem hunu we ayatem didie direct omo na mo kra o my god yenye na mo pede ye mo kra me na mo kra me yem blog yesi so betimi ye abegbo oh we don't support violence but the mabunu ne ka no me ye no mo adwe mabunu him mu fom bekum nipa e wo beti wasem so ma him mu fom bekum nipa na yi as yes an crystal yi 40 o
Crystal 24 omo atasama so ani aduane papa kwa benye bi aduane bi ho nyasam keto aso me robe ko ombe kalik for aso da se aduane akwesa himfie twene adwuman akwesa himfie twene ye mfa ye fro pan nsen se ne ene obi o antiase aya no mu yididi no ene ntra na radio presenters ye na mkrange ntaduane enwe yo ai ya pon na mamenfa ai o announcement ho Evas da Emma Korea. Wanda say mu kama. Sem kama. Emma nyumre oba papisi. Jimmy Cliff na Okogyeabour so ena doka so. Omina beneji edom. Awko control room adwuma ma bono. Krobea Asante minimia. Gansa kati ya mite nkura Okogyeabour Okran. Na mamenfa announcement yi entwas we no eye missing chance. Akwada ne din ede estapoma ye kasa yi ebusua de abedom ye se wayira akwada yi wanya afe ene fan 1.5 year na ebura so ehona na wone ne maame etie wo ya akwada wo ye kokko na munti o ekwan akwada ketu efa so a wayira na wuti a wo obubefu tirim ube se bi abatan ni bi eye reckless enu amekan enenso mesaka ento ankopem se be hu akwada ketu yi mekoso akasa abatan no dodo no amani na ho mo ye reckless show obatan a wode ne ba akọ market na okwa akoton ade e wade hyeman kumase esi eye 12 of this month na chese na ne nan wodi akwada ketu asai akọ market se wo koton ade wo kumase akwada na ni kumua obatan se bi common sense kura kire wo se fa oba ne hye kire na fa ne ton ade kura wo ton na wakote no de na to baasi ya pake obi ka wa pake si homu wakote akwada na to seat ba ko so se wonna na maame a wote ne ba bi a wasi ne trase a wode ntuma kuru no ho oba tan akoka kire maame ne se maame yi mede meba abeto ka no mu ada ntia na wahwe no amame na watimi agya akwada ketua no ho se me koton ade 2 hours don hwere mienu achi ana wo ba ye akwada no onaka no maame no nso a wugya akwada no ho ma no se won hwe no nso a maame no nso nte ho na ubusa maame no se na maame no a wugya no ho sa won hwe akwada no wunim no wase da bi minim no na ote ho nam se wodi ase wote ade a won hwe me ba no maame na me koton ade aba. You see, this is reckless. We are reckless. One makwada ketu adi abene kwa ye besre mamo hwe de etu aye chinyesa na mono monwi bi da mom ye hu akwada e mobo na ba bia mo be hu akwada bia no sanka mo woni mfoni ni kra nka mo de to so ma yen ya papa sakwada ketu a 1.5 year dia ne de ne koye atete be no namu na nti obata wonsuno mu ya de bet mom ye nka no kra nkyere nipa kan no kra kyere damfo na damfo no onya problem o hawo ni ho ye kasa yi maame no won hu akwada ne biem 1.5 year eno a me hu ne picture hwe kra ketua ne ho fe ebusua mo a mo hwe TV ne de ana oda so yi na mo a mo pesa mo tie radio na mo behwe bie na mo boa ye no akwada ne ho fe ne ho ani kan na nso no menka ne se wakoto reckless madansam enti akwada wa yira yesre wa obehu akwada yi bomade na fa ne bere yen wo Yerepa FM ha anasa Promise FM ha Promise TV ha mesre mo fa ne mre yen wo Kumase na otimi di ne bedru a abasobo mpanefo bebo abaso pa anasa obetimi afra number yi 0240 616 008 0240 616 008 na se obetimi di na bere yen ewo Yerepa FM ha anase ubetim na ko police station bia no a eben wo akwada yi ni din de Esther Poma wanya afenefa wo akwada duru sa mesia na ne ho ani ka de akwakosie nya hwe nyankopon mo aye ni ehu akwada yi ewa bra wa tenkwam na ne ho den na mamefa birthday yi ento aso. Happy birthday and confirm within Ede Cecilia Akwanten wo eye ekwan ewo Cape Coast efri eye John Baba Sogi Mustafa eho wono so ewo ekwan Cape Coast Manest Royal Hotel and until once again happy birthday goes out to you Cecilia Akwanten wo ekwan
ewo Cape Coast South Kropono emu we every John Baba Mustafa Sogi ho ewo Manest Royal Hotel ewo Cape Coast Ekwan Junction na mamemfa dia ka no so entoaso na mentemfa ha. Happy birthday to Ama Ajiman we every Thomas Oyiripa ho ano dia bay Oyiripa FM Thomas Oyiripa. And once again, happy birthday goes out to you, Ama Ajiman. We every Thomas or Oyiripa FM. Yanin ne wo if ya ha. Mame entwaso na menko ni powerful na happy birthday to Ma Ajua. Waton tuna. Ewo Central Market. And happy birthday. Enko emfa emmaum. Ma Ajua ana ma Ajua muntrani yo ma Ajua na ma Ajua anyway woton tuna na just honam sradi eno no woton tuna ewo Central Market ewurade we every Teresa Dorcas ene Patricia ho ahodo correspondent ana maka bom sa no eno nti ye de birthday ma kama oba nchenya ho enti abusua yeso medin Ede gangster katia mi tenkura Okogyeabour Okran Priscilla ana tina mfidi nachi natade no ya twero animu kapa wode arbe shope ebeye adweso krapa yada mu nyina se anwumre yi yama mu nyina mo anitia woji yan woboja Promise News. Promise Radio. Promise Radio. Brothers told you. When you feel lonely or you feel down, tune into Promise Radio 102.7. Say this year.